Welcome to Devachandra Academy. This is Manesh Nipnal, lecturer in Commerce and Economics. So, in this class, we are going to learn about the consumer responsibilities. In all previous classes, we have learned some of the things related to the consumers and rights of the consumers, and along with the what is the meaning of consumer. These all the things we have discussed in the last class. So here what we have to discuss. So first of all, we are going to discuss regarding the what are the responsibilities a consumers are having. Okay, so what are the responsibilities as a consumers they should have means the first one is the be aware about the various goods and services available in the market. So as we know that when you will enter into the particular shop or the market, if you want to purchase one particular good, so that time we are having the number of the goods and services available in the market. It means what? The number of the choices are there. For example, when you will go for a mobile shop, the number of the mobiles will be available in the market. For example, Oppo mobile will be there and Vivo mobile, Samsung mobile, Apple mobile. But what we have to do as a consumer, we are having the responsibility intelligently and wisely. We have to choose one particular product or a mobile, which one is good for us. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದನೋ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಾಗದವನಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ responsibility of the consumer. And we can give the another examples. When you will go for the shoes shop, the number of the shop shoes brands will be available in the shop, but what we have to do, we have to check the prices at the different shops and we have to check it the online. After that wisely we have to purchase one particular set of the shoes. So this is the some example for how a consumer can be aware about the various goods and services which are available in the market. And second one is the only buy standardized goods. Okay, which type of the goods as a consumer has to buy? The consumer has the one responsibility, they have to purchase the goods that should be the standardized. Standardized is nothing but the goods which are quality. Okay, the goods which are quality. For example, while purchasing the electrical goods like iron box and pans and switchboards, anything else, that time we have to know whether the ISI mark is there on that particular good or not. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ISI ಮಾರ್ಕ್ ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಫೋರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಎನಿ good or the service. We should understand whether it is standardized or good or the not. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದಂತ ಗುಡ್ ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಸರಕು ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. One more is there here, FPO mark is there. So FPO mark, it is specially there for the fruit products like a jam, like a juices, fruit juices. On that FPO mark will be there. So we have to see it before buying any products related to the fruits and all. And one more thing is there, hallmark. The hallmark which is specially used for the to know the quality of the jewelry. If the jewelry is a good quality means there will be the hallmark. Along with that, one more mark will be there. That mark is the AG mark. AG mark is especially used for the agricultural products like ghee, honey, like that. So it means only the consumer have to purchase standardized goods and the services. How we have to know which is the standardized? By knowing these all the marks, we have to conclude that it is the standardized product or it is the non-standardized products. Okay, so this is the second responsibility of the consumers. Third one is what? Learn about the risks associated with the products and the services. Follow manufacturer instructions and use product safely. So before buying the product or after buying the product, we have to understand the number of the risks are associated with the product or the services. Some products can dangerous if we use them wrongly. So we must learn the risk and follow safety instructions. The number of the safety instructions will be given on the wrapper of the particular good. For example, if you will purchase the gas stove, so what is the risk with the gas stove? That is called as the
risk of the fire. So when you will purchase one gas stove, that time what will be the risk? The risk associated with the gas stove, that is called as the fire. It means we have to follow the safety instructions which are mentioned on that particular user manual when you will purchase the gas stove. So that one we have to understand and we have to follow. Now, what are the risks are associated with the particular good or service while purchasing as well as while using the goods and services? As a consumers, we should have the responsibility to know it. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಏನದ, ರಿಸ್ಕ್ ಏನದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆನೂ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದ. ಏನಿರ್ತದ? ಓವರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡು ನಾಟ್ ಓವರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗಿರುವಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ರೀಡ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒನ್ good, that time there is a wrapper on that good. Okay, there is a wrapper. That wrapper containing the number of the informations. Okay, that wrapper containing the number of the informations. For example, what it is containing? So MRP rate will be there, what is the manufacturing date, and what is the expiry date, what is the net weight, what ingredients they have used, okay, to make it that particular wood. These all the things are there on that particular good. So what we have to do as a consumer, it is our responsibility to read it all the information carefully. ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆದವನು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಾದವನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರಕನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗಿರುವಂತ ಮೇಜರ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸರಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅವನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಹಾಗೂ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಅದರ ನೆಟ್ ವೇಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರಿಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಇರ್ತದ. Next one is what? Next one is the ask for cash memo. So cash memo is very important. As we know that the cash memo is very important. Why it is very important? So when you buy something, always take a bill or cash memo because it is a proof of your purchase. If there is a problem later, the bill help you get a refund or the replacement. Okay. So for example, if you purchase one good or the services, that time as a consumer it is our responsibility, we have to ask the cash memo. Okay, here one image is there, cash memo image. It is nothing but a bill. Why should a bill is required? Because it is a proof for our purchase. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್, ಇದು ಗುರುತು. ಇದು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ what we have to do, what is the responsibility of the consumer? But when a consumer will purchase any good or the services, that time this is the responsibility of the consumer. He has to or she has to ask cash memo or the bill. Okay. For example, when you will purchase one mobile phone, that time you have to ask the cash memo. Why it is required? Because it is a proof for our purchase. After that, sometimes mobiles are having the warranties and guarantees. If anything bad happen to the mobile in future, mobile will not be work properly. That time we can get it the cash back. Otherwise, we can make the replacements. So that is why a cash memo is required. So when a consumer is going to purchase any good or the services, he should ask. It is the responsibility of the consumer to ask the cash memo at the time of the purchasing of the good or the services. ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ್ದಾಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಇರ್ತದ. ಯಾಕಿದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಫಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್? ಫೈಲ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್
in an appropriate consumer forum in case of shortcoming in the quality of the goods purchased or services availed. For example, when a consumer will purchase good or the he will get it any some of the services, that time he will not be satisfied, or the good or service it is not a quality, it is not attaining the good quality. That time it is the responsibility of the consumer. He has to raise the complaint in the appropriate consumer forum. The number of the consumer forums are there, number of the consumers commissions are there, we will discuss in the future. But what we have to understand, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನ ಅನುಭೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾಹಕನು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕದ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡುವಂತದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಸನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕದ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರ್ಲಿ, what is the responsibility of the consumer? He has to file the complaint in the appropriate consumer forum. For example, what we have to do when a consumer will buy a milk packet. Okay, for example, when a consumer will buy a milk packet, the milk will be smelling. Okay, it is not good, smelling bad. That time what we have to do, we should not leave it. Okay, we have to complain to the shopkeeper. And when a new toy we will purchase as a consumer, if it is breaked, that time what we have to do, we have to raise the complaint to the shopkeeper and we have to take it the replacement. So this is the some of the examples how we have to raise the complaint, and it is the responsibility of the consumer. They have to raise the complaint while purchasing or after purchasing of the good and services if it is not satisfied him. Okay, next one is what? Consumers and safeguarding their interest. It means educating consumers and safeguarding their interest. So this is the next one. How the people can form groups called the consumer societies. As we know that here consumer societies will be there. Those societies, consumer societies, we have to form it. By the consumer societies, we have to stay the, and we have to teach the all remaining consumers what are the responsibilities of the consumers, what are the rights of the consumers. Okay, everything we have to inform. For example, a group in an area teaches people to check the expiry date. For example, what we have to teach them, it means what the particular consumer societies have to teach to the society. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ತದ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ರಿ, MRP ಡೇಟ್ ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ MRP ರೇಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ is what? This is the respect the environment. So environment is also very important. Why? So we people are living in the society. For the society, environment is very much required because we have to respect the environment along with the purchasing and production and selling of the goods and services. It means we have to avoid the wastes. As a consumer, what we have to do, we have to avoid the wastes as well as the littering and contributing to the pollution. So waste we are throwing to the environment, and littering we are doing. So these all the things are not good. So what we have to do, we have to protect our environment for the future generation. ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡು ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಹೋಮ್.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರ್ತದ, ವಾಟರ್ ಇರ್ತದ, ಅದನ್ನ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ recycle old newspapers and bottles, the number of the bottles and newspapers we people are using, so we should not throw it to the environment, recycle it and again we have to use it. So it is the we people are, this is the some of the activities we are doing and we have to respect the environment. So these all are the responsibilities of the consumers while purchasing and after purchasing of the goods and services. Thank you so much everyone for watching this video. Thank you all. One who are watching this video without subscribe, please subscribe, like, share to your friends. Thank you one and all. Meet you soon.